Okay, next one is online maths tutorial. Okay, program is online maths tutorial. The first line input consists of integers, num size representing the total number of list. The next line n space separate integers, element 1, element 2 up to n values. And ఇక్కడ values ఏమి ఇచ్చాడు? 5 అని ఇచ్చాడు, 1 4 2 6 3 అని ఇచ్చాడు. What is the output means 1 5 7 13 16 ఇచ్చాడు. Why it is 1 5 7 13 16 means the sum of each element, first element itself 1 అని వస్తుందండి. At the time of second element 1 plus 4 5. Third element 1 plus 4 plus 2 7. Next element 1 plus 4 plus 2 plus 6 13. Next element 1 plus 4 plus 2 plus 6 plus 3. That means first element prints on itself, second element onwards we can add the elements, sum of elements. Sum of elements up to given index. First నుంచి ఆ given index వరకు యాడ్ అవుతూ రావాలి. Import java dot util dot star. Scanner s equals to new scanner of system dot in. Then first I want to read the size sc dot next int of. Then I want to create the array int of equals to new int of n. Then I want to read the elements for int I equal to 0, I less than n, I plus plus. A of I equals to sc dot next int of. Then I want to calculate the sum of each and every element. That's why int sum equal to 0. For int I equal to 0, I less than n, I plus plus. S equals to s plus a of I. Okay, మీరు లాస్ట్ టోటల్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ చేశారనుకోండి, లాస్ట్ సమ్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ రాస్తే ఏమవుద్ది, టోటల్ సమ్ వస్తుంది. బట్ మనకి ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం సమ్ ప్రింట్ చేయమనండి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ అయిందో ప్రింట్ అవ్వాలి, దానికి మళ్ళీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ యాడ్ అయిందో ప్రింట్ అవ్వాలి. దట్స్ వై సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println sorry print a of I plus space. Same, oh, sorry, not a of I, yes, I want to print some. Okay, then run and save. 100% it is working. Okay.